Saudi Arabia, going there, it's like you are signing your own death. So alishika hiyo kettle heater na kanimwagia hiyo maji. Unajua asubuhi nilikuwa bado nimegongwa. Huyu mzee amezoea kunichapa kwa hiyo nyumba. Amenigonga, ameniabuse. Wakati alinichoma hiyo mkono, I just flash back of my life. Nikauliza Mungu, why always me? Because nimeteseka kuanzia utoto yangu yote. Nimetafuta usaidizi yote, mahali popote nimeshindikana. Hiyo embassy nimepiga simu. Juma ameniongelesha madharau. Akaniambia Faith, baba anataka useme umejichoma. There is no need that mtu ametoka hapa anaenda kuleta msichana mmoja kutoka Saudi. There is no need. There is so many girls out there. So many girls in deportation area. Wameachwa deportation center. Wameachwa huko. Wako Sakani. So 1,000 of them. Mine was just a tip of the iceberg. Watu wanateseka huko. People are suffering there. My friends are suffering there. People there are mentally tortured, psychologically tortured, and it's not fair. As promised from our previous show, we bring you this time the story of Faith Murunga, a Kenyan who goes to Saudi Arabia in search for a better life. Faith goes through domestic violence, sexual abuse, amidst other challenges in the house of her employer. And despite all of that, her employer denies all the allegations. Uko wapi sahi? Niko hapa Ngara. So, sijui kama naweza kupata. I wanted us to have a conversation. Juu niliambiwa ulikuwa umeenda Saudia. Ni kweli, Saudi Arabia? Yes. Yeah. When are you available? And can we have a conversation? Maybe tomorrow. Tomorrow? What time tomorrow? Yeah. Anytime. Okay, where do you stay? I'll come over. Embakasi, Nairobi. Embakasi, ukikuja tata utanipata. It's okay. I'll give you a call, Faith. Yeah. Thank you so much and see you tomorrow. Okay, sawa. Okay, bye-bye. Bye, see you. Thank you, bye-bye. You made it to Globe Traktion, Faith. Tell us your name and what you do. I'm Faith Murunga from Kakamega. Right now I'm living here, Nairobi at Embakasi. And I'm the firstborn in our family of 2. But Mungu alichukua mmoja, nikabaki peke yangu. So to my mom and my dad, I'm the firstborn. I'm a mother of 6, 2 boys and 4 girls. Yeah, at the age of 31. At the same time, I'm a victim of human trafficking from Saudi Arabia. I can count myself lucky because nimerudi nikiwa hai, because there's so many girls wale wamekuja hawaja survive. Yeah, so I'm the luckiest girl to come back alive. Yeah. Umesikia drama mingi sana kuhusu Saudi Arabia. What made you pack your bags and leave Kenya for Saudi Arabia despite the very many red flags that you hear about Saudi Arabia? What made me go to Saudi Arabia? Life. The situation here in Kenya haikualau ukae hapa ukiona watoto wako wakisafa. And most of us young mothers, we are risk takers. So mimi niliamua kuteka risk, niende nisaidia watoto wangu, cause singeweza kustahimili nikiona watoto wangu wakihangaika. Na I've been married 4 times. So you can ask 6 kids how. So nimeolewa mara 4. Ndoa ya kwanza nikatoka na mtoto mmoja. Ndoa ya pili nikatoka na watoto 2.
Ndoa ya 3 nimetoka na mtoto mmoja. Ndoa ya 4 nimetoka na watoto 3 but mmoja akakufa. So in total number of my kids there are 7, 1 dead. The situation of life here in Kenya haikuniallow nikae and the level of my education haiko. Ukienda kuuliza hapa kazi, mtu anakuuliza umesoma paka wapi? Unasema standard 8. Anakuambia we don't employ such people here. So hiyo ndio ilinisukuma nikaenda Saudi. And then I was married by that time, but right now I'm single. I'm single mom. So my husband, I can't say that my husband was that bad. No, my husband was a very good man, but I think bad company ndio ilimharibu. So sometimes anaweza kuja nyumbani amelewa, but hakuwa violent. The guy was not a violent man. So anakuja nyumbani analewa, anasahau majukumu yake. So as a lady nikasema wacha nijitume. In fact ile day hata ndio niamue kwenda, we sit down with my husband, nikamwambia the challenge we are facing, and me I don't like seeing yeye akisuffer for us. So let us suffer together. At least I take that risk, tusaidiane, because amenioa nikiwa na watoto 4. So nimemzalia wake 3. So aka agree niende nijaribu hata mimi. So it was agreement between me with my husband, niende nifanye kazi ndio tusaidiane wote pamoja. Ile kidogo anapata na ile kidogo anapata tukiweka pamoja, because in our house we believed that si mwanaume peke yake alete. Ni jukumu letu sisi wote tusaidie, tulete chakula kwa meza. So kama mwanaume nikakaa chini na nikaona this is the opportunity imekuja, let me go and do it. So we agreed. Mi huyo nikajipata niko kwa ndege. So before I went, kuna training, there's a broker. First there's a broker, and then a broker anakupeleka kwa agent. Agent ndio sasa anakuandikia hizo vitu zote. Kama una passport anakuorganizea passport, anapata passport atukushikia hapa Nairobi. We went to Nakuru. So passport, good conduct, kama una birth certificate, they all provide for you. And hata kama una fare kutoka wherever you want you are, watakuprovidea fare, you come to Nairobi because hao ndio wanakuhitaji. So they will do anything to bring you to them. Mimi nikaprovide everything, tukapatiwa fare, tukaenda Nakuru, tukafanya passport, tukatoka passport, tukaenda training Syokimau, tukatoka Syokimau, nikapeleka watoto nyumbani because it was 23rd December, watoto wakaenda nyumbani. If you are 24th, nilikuwa najiprepare. 25th mimi ndio huyo JKIA airport. So those guys, they are so sweet, by the way. Agents, they are very, very sweet, because wanakupromise hadi kama hauna fare kupeleka watoto nyumbani, kama uko na hapa Nairobi, they provide. Hata kama hauna food, they provide, they give you that money. So for me, I can say walinipea fare ya kupeleka watoto home. So kupeleka home, and I had some little things because ni watoto wadogo. So hata ile pesa wakinipea ni kidogo, bado na lazima niachie mama pesa ya maana. So I had to sell some things in house so that hiyo pesa at least hata tukipelekea mama ikue pesa ya maana. So that's what I did. Watoto wangu tukapeleka home, tukaagree I'm going to work. But kitu yenye ilinishtua ni first tukienda contract tukua ipewa. So hata tukienda tunaambiwa na mwenye anatupeleka airport, because ni broker wetu anatupeleka. That day I remember we went 15 girls. Yeah. So anatuambia salary itakuwa 30,000, 30, saa ingine ikipanda ni 34, 35, 30 hapo, lakini ishukangi ifike chini ya 30. So we have that high hopes that
tunaenda kufanya kazi na tunaenda kulipwa pesa mzuri kuliko hapa Kenya. Kufika airport tukapatiwa contract zetu. So hapo ndio wengine walikuja wakaona, wengine wanalipwa 850 SR, kuna wale wanalipwa 900. I was lucky, nilipata 900 SR. Na pia tena ina depend with your broker. Akikubagainia pale kwa ofisi utapata 900 or 1000. Broker wako akiwa weak utapata 850. So you can imagine 850 in Kenyan currency, how much is that? Around 2018-19, I don't know exactly. So awajani maisha yetu tu kwanza. Okay, maisha yangu mimi ilichukua mkondo mwingine wakati niliingia JKIA kufungua contract. Nikaona I'm going to work in a family of 0 people. How come? Hapo kukakuwa na red flag. But sasa unajua tuko wengi, tunapatiana ile morale. Tukaambiana sisi twende tuone mbele. Tukaingia ndege, tukaenda. Kwa ndege kwanza unapatiwanga ka sandwich. Most of us hatujaionja sandwich, so unasikililia hiyo utamu kwa hiyo ndege kwa kitu. Kuna wale unasikia si tamu na achana nayo, so unavumilia. Tukaenda, tukafika kwanza Sharjah, tukashuka, tukaekwa kwa ndege nyingine mpaka Saudi. So kufika Saudi tukapokelewa. Kupokelewa kuna wale wenye walikuwa wanaenda karibu wanachukuliwa na bosses wao. But wale wenye wanaenda mbali ama bosses wao wameenda vacation, wanaenda kwa ofisi. Kuna agency nyingine huko sasa. Kenya kuna agency ya Kenya na kuna agency ya Saudi. So ukifika huko ile agency inakupokea. So kama bosi wako wako mbali inakupokea, ina arrange vile utafi kama vile huyo bosi atakukujia kwa ofisi. Ama ile siku bosi wako atatoka vacation akukujie. So kutoka Dammam na paka penye ofisi iko ni kama kwenda kutoka Nairobi to Mombasa penye hiyo ofisi iko. So hapo ni Riyadh penye ofisi iko. So kutoka Riyadh paka penye naenda kufanya kazi ni safari nyingine from here to border of Uganda. So unaona hizo ni siku 2 kwa barabara. But kwa contract wameniambia naenda kufanya kazi Dammam. So Dammam hata tushapita, tuko Riyadh tumepita, niko kwa mpaka ya Saudi na Iraq, mahali panaitwa Arar. So mimi nikachukuliwa, nikaekwa kwa basi, nikaenda penye nilikuwa naenda kufanya kazi the following day. So mimi nikafika, nikakaribishwa, but mapokezi yetu yalikuwa mazuri kwa sababu the moment umefika kwa ile nyumba, hata si nyumba, the moment umefika hivi bus station, wanakukujia, wanachukua pasipoti yako. So ukiwafala, unajua first time kutravel, hujui ni nini inaendeleanga. So wewe tukatasi wako ta contract na passport yako zote ziko pamoja. So akikwambia leta unapatiana zote. So lakini mimi nilikuwa mwerevu, mimi sikupatiana contract paper, nilipatiana nini peke yake, passport peke yake. Okay. Wakachukua tukaenda nayo kwa nyumba. Kwenda kwa nyumba ilikuwa usiku, nikapata walikuwa washakula but kulikuwa na chakula leftovers. Wakanipea food, mimi nikakula. But I thought maybe just because nimepata kama washakula ni leo tu. So mimi nikakula, wakanionyesha mahali pangu pa kulala, wakanipatia kama mattress kangu, tule tu mattress tunatoshananga hivi. Anyway, tunasemanga tumeenda kufanya kazi, hatujaenda kulala. Yeah. So nikalala, kesho yake asubuhi nikaamshwa mapema. So natoa vitu juu nikipeleka chini narudisha juu. Hiyo kazi yote the whole day hivyo umeshinda, alafu uchukue hose pipe uoshe tena uanze kupanga nini and there is no food. So I don't know how these Arab think about Africa, but wakona kanini kengine ndani yao. They don't believe like African hatusikiangi njaa. We are strong. Wanaonanga ngozi yetu inakaa very strong. So hatufai hata kuchoka. So wakati unapo complain ati umechoka, mtu anakuangalia hivi anakuambia hapana, enda ufanye kazi. Yaani aamini kama anaweza
unaweza choka, amini kabisa, kama unaweza sikia njaa. So but life ilibidi tu iendelee kwa sababu mimi nilikuwa nimeenda kufanya kazi for the sake of my kids, because my background from the childhood ijakuwa background mzuri. So me I'm tired of life. So hata chochote kenye kitatokezea huko liwe liwalo, it's okay. Wacha mimi nifanye kazi. So nilikuwa ule mwanamke wa kujituma by that time. Hata nione nini, hata wanifanyie nini, I never complained. But ilifika time I started complaining to my broker. Nikamwambia Mama Njoki, alikuwa anaitwa Mama Njoki. Nikamwambia Mama Njoki, kindly fanya tu hivi. Wewe ongea na ofisi iongee na huyu mtu nibadilishiwe nyumba. Because in contract imesema you can be changed the house 3 times. So the 4th one unarudi wapi? Nyumbani wewe ndio umeshindwa kufanya kazi. But in my case sikuwa ibadilishwa nyumba. Nilibaki kwa ile nyumba na ile mateso. Ikafika point mwanamke akaniita kwa bedroom, akaniambia niende kwa bedroom nichukue dawa. Nikachukua dawa. First time alinipatia gloves. Akaniambia kuja uniweke hii dawa wapi? Kwa I was like hapana. Hiyo si part of this agreement. Hata ijaandikwa kwa contract yangu imeandikwa housemaid. And the way I understand this word housemaid ni kazi ya nyumba, si kazi ya kunasi. Hii ni na kunasi. Hii haiko kwa contract. So mimi hii kazi siwezi nikafanya. Hata siwezi nikafanya. Wachana tu na. Akaniambia hapana, unajua uko hapa ni lazima utafanya, sijui nini. Unajua mama anaelewa kizungu kidogo. Nini. Ai nikakataa. Akasema okay sawa, wacha baba akuje. It was not a walk on park, but kuna vita lilipigwa hapo. Ile vita lilipigwa nikaamua wacha tuliwe liwalo. So maisha ya Saudi ikakuwa ngumu on my side kabisa, but nilivumilia. Even my office Al Sayar wanajua nilijaribu sana wanitoe kwa hiyo nyumba, nikajaribu sana kuvumilia kwa hiyo nyumba, lakini hawakuwahi nisikia. Of which wangenisikia sahi hata singewahi rudi Kenya, ningeendelea kufanya kazi yangu na ningekuwa na washukuru. Just because walini-ignore. That's why I am here, na roho yangu ikuwa na huzuni sana. Wangenisikia tu wanisaidie. I wanted you to confirm the allegations, because she said she tried contacting your office so that you guys can rescue her from what she was going through, but you did not take any action. We have contact with the office in Saudi Arabia, and she was lying to all the stories she was talking. And the office called her, they investigated with her. Yeah. And when they found there was no reason of her now going back to the same sponsor, because the sponsor said she's lying, and they confirmed she's lying, and they bought her ticket to go back to Kenya. Hiyo moment your life ilianza kuwa ngumu kwa hiyo nyumba. Napigwa, sometimes nafungiwa huko rooftop, nalala huko. Hata naweza call huyo mwezi kwa ofisi nimwambie unajua nimepigwa, nimefanywa. Ananiambia msichana, unajua saa hii ni saa ngapi? Unanipigia saa hii saa ngapi? Acha tutaangalia kesho. There is a time I called that mwezi, akaniambia ni Ramadhani. It was Ramadhani time period huko. So akaniambia unajua saa hii ni Ramadhani, wewe ngojea asubuhi, sijui nini, saa hii watu wamelala, nini unanisumbua. So I never bothered again to call this guy, but I think my husband alikuwa kwa ground kuwasumbua akiwaambia wabadilishe bibi yake nyumba, because most of the time ningelilia my husband by that time. So uko ilikuwa na nyuma paka pad ya chakula ni shida, nikigonjeka ni Panado, ukicomplain kupigwa, napatiwa kazi mingi na overworkiwa. Nilikuwa nafanya kazi 18 hours to 19 hours. Nikipata time ya kurest ni 3 hours and a half hivyo. Unafanya kazi ni kama unafanyia community yote. So nafanya hapa kazi, nikitoka hapa niende kwa mama, nikitoka kwa mama. By that time mama ya kijana hakukuwa na msichana wa kazi hata nikienda.
So unafanya kazi hapo, unamaliza, unaenda huko chini, mkimaliza mama anakubeba, mnaenda wapi? Mnaenda kwa kina mama. Tena mkifika kwa kina mama, kulikuwa na msichana huko Muindian but amekaa. Sasa hata yeye ukifika huko, hao watu wako na katabia kengine, wakiona mtu mgeni wanataka kumlemea na kazi. So ukifika huko unapata wewe ndio unapatiwa kazi ngumu, mwingine apatiwi kazi ile ngumu, but hata bosi wako anajua tu na anaangalia na hawezi akakutetea. So unapata unafanya hapa kazi, nafanya hapa kazi, nikienda huko nafanya kazi, tunamaliza tunaenda kwa kina brothers ya kijana, mnaenda mnafanya huko kazi. By the end of the day ukirudi kwa nyumba, bado unarudi kwa nyumba, uwapikie chai, uwapikie chakula, uwapikie nini, utengeneze watoto. Hiyo ni saa 6 saa 7 ndio unaenda kulala saa 8. Kuamka ni hiyo mapema. So my experience Saudi Arabia ikuwa experience mzuri, ikuambatana na ile matarajio yangu vile nilikuwa natarajia. And remember, nikifanya hiyo kazi yote, nikivumilia hizo mateso zote, kupigwa, kunyimwa chakula, kuabusiwa, mzee saa ingine angekuja jikoni akushike matiti, akushike huku, yani akufinye anakutocha, na the moment huyo mwanamke atatembea jikoni akukute, you are done, wewe hauko. So hizo vitu zote nilikuwa navumilia, but I used to complain to my husband. Husband wangu aende wapi? Kwa ofisi ndio. But nilivumilia. Ile kitu naweza sema, au bosi wangu hata kama walikuwa wananitesa, kitu nilikuwa inafanya na kaa hapo ni mshahara wangu alikuwa ananipea. Kila mwisho wa mwezi walikuwa wananipea. Kama wangechelewa 4 days ama 5 days. But hiyo siku zingine wananipea. So siwezi nikasema ati ningetoroka kwa sababu ya wanilipi. Kitu nilikuwa inafanya nakaa hapo juu ananipatia mshahara yangu. So hata hizi vitu zingine anyway naweza vumilia juu. Nimevumilia vitu mingi. Hii iwezi kafanya tu niachane na kazi ama nitoroke nje. In fact tena nje kuna riski zake. Nje unaweza toroka ndio, before mtu toroke unakuanga na hizo question marks kwa akili. And na kutoroka inakuanga, ukitoroka upate nje ni kuzuri, you will survive vizuri sana na utafanya kazi, utarudi nyumbani ukiwa sawa. But sasa shida ni utoroke uende uangukie kwa mikono mbaya. First kuna mimba hapo nje. Secondly, ukiwa mgonjwa uwezi ukaenda hospitali kama we ni runaway, cause hauna ikama. Na labda bosi wako amekuandikia kesi. So uwezi ukaenda hata hospitali. Hakuna any public uwezi access any, hata ukienda hospitali wawezi wakakutibu kwa sababu we hujulikani. So unaonekana we ni kama ni criminal. Kitu ingine ni unaweza enda nje urepiwe. Ukirepiwa mwenye amekurepu anaweza kukuua. So umepotelea hivyo. Bosi wako ataruka hiyo kesi. Wewe hauko, ni runaway. Kitu ingine ni umeenda umepata mimba, kurudi nyumbani ukiwa na mtoto ni shida. So many girls wako stuck uko na watoto kwa sababu ya wako na watoto na lazima waandikishe watoto wao, waseme vile watoto wao wako, baba ya watoto ni kuna zile document zile wanaitishanga juu ya watoto. Hawana kitu yote juu ya watoto wao. So unapata mtu nje kuna tu risk zake. Aya, ingine unaweza enda utoroke hivyo upate mtu akwambie kuja unifanyie kazi na ukinifanyia kazi nitakuwa nakulipa. Unafanya kazi 2 months, 3 months, 4 months mtu akulipi. Ukianza kudai hiyo pesa atakufukuza because you are runaway. So unaona kuna zile challenge pia runaway pia huwa wana face na huko. So mi hizo challenge sikuwa ready kuziface, nilikuwa ready kuface. Afadhali hata nikipotelea Saudi, nipotee wakijua nilipotelelea kwa huyu mtu. Nikavumilia kwa hiyo nyumba mwaka mzima na miezi 6. Ilifika wapi ndio ukarealize umemake mistake kubwa sana kulive Kenya kwenda Saudi Arabia, na ulifanya nini? Ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 5 last year. Siku ambayo sitawahi sahau kwa maisha. 3 days ago nilikuwa nimecomplain kwa bosi wangu, nilikuwa mgonjwa, nasikia vibaya, akaniambia baba akiamuka tutakupeleka hosi. But baba aliamuka sikuwahi pelekwa hosi. 3 days zikapita. So the 3rd day
ndio alikuja, mama alikuja jikoni, baba alikuja kwa bedroom kama analala, akaniambia yala waro, nikamuuliza tunaenda wapi, akaniambia tunaenda hospitali. So kwenda hospitali, daktari nika explain vile nilikuwa nasikia kwa daktari. Daktari akamwambia juu kwa sababu ni late, rudi na huyu msichana na kesho mkuje mapema tumfanyie CT scan. So tukarudi, tukiwa kwa barabara tukienda, baba akaenda akanunua dawa, Panadol akanipatia, akaniambia hii uende umeze ndio uendelee na kazi. So tukirudi hivi kwa nyumba, nikameza hizo dawa, nikaenda nikalala kidogo, hata sikumaliza 5 minutes. Baba akakuja akaniambia jikoni kuna kazi mingi sana, enda jikoni upike. So the following day nikavumilia, nikaenda nikapika. The following day now, that was on 23rd, ilikuwa inafaa turudi hosi. Kurudi hosi, 22nd, kurudi hosi, nikatolewa damu kwa mkono na nikatolewa kamkojo. So, nikipeleka hivi kwa daktari, nikarudi hapa kwa waiting room. Nimekaa hapa na mama. So, mama akaingia kwa daktari, kutoka, baba akakuja, wakaniambia twende nyumbani. Nikamuuliza kwani result zimetoka? Akaniambia hapana, daktari amesema uko sawa, wewe twende nyumbani. So unajua sasa ukiwa huko you can't argue. So mimi nikasimama, nikaingia kwa gari, tukaenda home. Tukienda home tena wakanunulia a batch of ya Panadol. Sasa tukaenda nazo home. So, nikasema acha nimeze, niende nijiwekelee kidogo ndio niendelee na kazi yangu. So kufika kwa nyumba nikajiwekelea dakika 2. Baba akakuja tena akanifungua blanketi, akaniambia hiyo siku tulikuwa na order 3 ama 4. So nikipika akaniambia niende nipike juu hiyo chakula inafaa iende by saa fulani, na isipoenda nitaikula yote. So nikajikaza, nikaenda jikoni, mimi nikaanza kupika. So I don't know kama mama alikuja jikoni juu kuna time lilichoka, nikaekelea mkono hivi kwa sink. So sijui kama mama alikuja jikoni akapata hiyo time ndio sikuwa nashughulika jikoni, juu hapendi kuona kama umesimama idle. So sijui ni kama ni hiyo time ndio alikuja jikoni, akaenda akaambia baba akakuja jikoni. Mimi ile kitu nilisikia tu nyuma yangu ni baba akisema ni ulikuja kufanya kazi na huku kuja kuwa mgonjwa huku, na kama ulikuwa unajua unakuja kuwa mgonjwa, ungetoka kwenyu Kenya. Saudi hakuna watu wagonjwa. You are strong. So daktari amesema wewe uko sawa. So pika hiyo chakula umalize, pika chakula inataka kwenda. So mimi nikipenduka hivi nimwangalie juu alikuwa nyuma yangu. Nikipenduka hivi nimwangalie, kulikuwa na maji ya kupika spaghetti, nilikuwa nimechemsha maji ya spaghetti pale kando. So alishika hiyo kettle heater na akanimwagia hiyo maji. So at that moment, unajua asubuhi nilikuwa bado nimegongwa. So that moment hakuna kitu yote nilisikia kwa mwili yangu. Juu mzee amezoea kunichapa kwa hiyo nyumba. Amenigonga, ameniabuse, amenifanyia all sort of things. And nimetafuta usaidizi yote, mahali popote nimeshindikana. Hiyo embassy nimepiga simu. Juma ameniongelesha madharau. Hapa Kenya agent yangu imeniachilia hivyo, haitaki kunisaidia. So bwanangu ametembea Nairobi, amechoka hata yeye. And there's a time even ali-approach, sijui ni kama ni NTV ama ECT, ama sijui ni NTV ama KTN. Kuna time ali-approach wanisaidie nirudi nyumbani. Ameenda NEA, amezunguka foreign affair, amechoka. So wakati alinichoma hiyo mkono, I just flashback of my life. Nikauliza Mungu, why always me? Because nimeteseka kuanzia utoto yangu yote.
Nimeteseka kuanzia utoto yangu yote. Nimevumilia sana kwa hii nyumba. Mwaka mzima na miezi 6. Chochote chenye mzee anasema namfanyia. Chochote chenye nataka mimi ufanya. But kwa nini alipishe mazuri yangu kwa huu ubaya? Nikauliza Mungu, mbona nataka nikufie Saudi? I'm a mother of 6. Mbona nataka tu nirudi nyumbani, watoto wangu wazunguke sanduku yangu wakilia? I asked my God so many questions that day, of which hakunijibu saa hiyo. So believe me, that moment wakati mtu alinimwagia maji hapa kwa mkono, I did not feel any pain. Mwili yangu ilikujika kwa damu yote kabisa, nikabaki statue, nikashindwa ni nini inaendelea. I think my mind ilibaki evil blank. Hakuna kitu yote nilikuwa nafikiria. So nikasema okay, kama Mungu hii ndio mpango yako nikuje nikufie huku, it's okay. Mimi chochote na utasema nitafanya. Maybe hii ndio ilikuwa kauli yangu yenye umeshanikatia. So mimi nikapenduka, wakati mzee alinichoma akatoka, akabeba mtoto, akateremka chini kwa mama yake. So bibi akakuja kwa mlango akasimama kama amekelea hivi mkono, akaniambia kwa Kiarabu, hivyo ndivyo vile ulikuwa unataka. Kila mara ati wewe ni mgonjwa, wewe ni mgonjwa, wewe si mgonjwa, daktari amesema wewe ni mzima. Hivyo ndivyo vile ulikuwa unataka. So mwanamke akatoka kaenda akakaa huko sitting room. So mimi jikoni tuna maswali yangu, napika na sisikii kitu yoyote kwa mwili. Sijui hata kama nililia. I can't remember kama nililia that day. I don't know. So nikamaliza kupika. But nikiwa kwa hii chakula ya mwisho, kwa sababu walikuwa wameninyang'anya simu zangu zote mbili morning time. So nikiwa kwa hii chakula ya mwisho ndio nikakumbuka I have a secret phone. So the secret phone iko kwa bag, kwa bedroom. Inakuanga silent. So niende nichukue niashe, ni connect na wifi. Kuna vinye mtu unaweza finya wifi na simu i-connect pamoja. So niende nifinye kwa wifi, ni connect ndio nifikishe hii ujumbe wapi nyumbani. So nikaenda nikafanya hivyo. Nikiwa kwa store nikapiga hii mkono picha. By that time picha za kwanza ilikuwa tu hapa peke yake ndio ilikuwa imetoka ngozi. Hii yote ilikuwa imechomeka, ngozi ilikuwa imekwama kwa nini kwa mwili. So nikipiga picha mkono nikatumia bwanangu nikamwambia usinipigie simu, usini text na usipigie ubosi. Wewe jua tu vile nitatoka kwa hii nyumba, jua tu vile utafanya mimi nitoke kwa hii nyumba, lakini kama ukijua bwana mwenye nyumba ndiye amenichoma mkono. So na usinipigie simu. For now amechukua zile simu zangu zingine. So nikarudisha simu yangu silent, nikaingisha ndani ya ndani ya suari. So nikatoka kwa store nikaenda nikamaliza nikapack chakula vizuri, nikavaa abaya, nikaanza kuteremusha chini chakula. So nikiwa kwa hii sinia ya mwisho nikiteremusha chini, ndio baba alikuwa anateremuka, anapanda juu na simu, akiangalia simu. So mimi nikirudi, mama amesimama pale juu ya stairs akaniambia ati Fei, yala enda uchukue nini, enda uchukue mtoto. Nikarudi na mtoto kwa nyumba. So kupatia na mtoto, mama akaniambia simama. Mama akaniambia simama, nikasimama, akaniambia Fei, baba anataka useme umejichoma. Kumbuka niko kwa wenyewe. Sina security. Hapo mahali ni mimi tu black, kila mtu hapo ni white. So that is my enemy. Hakuna kitu yenye ningefanya. So nika confess nimejichoma, wakinirecord, wakatumia ofisi yangu hapa Kenya. Ofisi yangu hapa Kenya ikatumia my husband. So husband sijui vile alifanya, mimi from there so sijui. Huyo boss akaambia nani agent hapa Kenya ikaambia my husband ati sasa unaona Fei amesema amejichoma, unasema sijui nini. Ikakuwa tu hapo kesi mingi. So by the end of the day nilitoroka, nikaenda nikitoka nje, kuna mahali kuna kamlima.
So hapo ndio niliingia, nikasema acha niruke ile side ingine ndio nipate usaidizi. But nikienda kuruka nikaona kuna kimtaro kubwa, so kitu ikaniambia nikaruka nianguke ndani ya hii mtaro. Huyu mtu atanitafuta na ile ni gun, atakuja kuniulia hapa. Ama kitu ingine niruke niende ile side ingine, huyu na huyu ni Mwarabu, so there is no way wanaweza wakanitetea, wataniulia tu pale, waseme nilikuwa natoroka. So the option was nitoke kwa hiyo building. So nikitoka kwa hiyo building, ndio boss alikuwa anapita pale chini na gari. Hapo sasa ndio lilislide hii ngozi ya hapa hivi ikatoka. Sasa hapo ndio nilirealize kumbe kuna kitu mbaya na mimi, kuna kitu ka uchungu kwa mwili yangu. So nikavaa Crocs kwa mkono, nikatoka. Hata it was not even 10 meters. Sio mbali sana. Nikaona nini ya Red Cross. So Red Cross, nikaingia Red Cross, nikawaelezea, but sikuambia nimechomwa, nilisema nimejichoma. So that in case huyu boss akikuja, au convince, vile ameconvince polisi mara ya kwanza wakanirudisha kwa hiyo nyumba. Kitu tu yenye naweza fanya wanisaidie ama wanisamee ni vile nimesema nimejichoma. So Red Cross wakaandikisha report, wakaita polisi wakakuja, the same statement, sikubalisha statement, wakaniweka kwa ambulance, nikaenda OC, wakanitibu mkono, maskari wengine wakakuja that night, nikarudia to the same statement, nimejichoma, because at that moment I myself, even I don't trust myself, so singebalisha hiyo statement at that moment. Perhaps you can tell me, why did she want to change her employer? What was the reason? Did the office tell you what the reason was? Because she wanted to come back. She created that story, my dear. First of all, yeah, she ran out of the sponsor office, out of the sponsor house. She was caught by the police. The police called the sponsor. The sponsor took her back to the house. Why did she run from the sponsor's house? My dear, let me tell you one. Why did she run from the sponsor's house? So that's what I wanted to find out, because she was claiming that she was sexually harassed and abused, and she was even banned. Yes, please. Yes, please. Yes, please. You contact my office. Yes. In Kenya. Yes. And you are in Saudi Arabia. Yes. As an office in Saudi Arabia, you yeah, ask me for a house girl. And I process all the documentation through the government office. Yeah. Offices, including immigration, including Minister of Foreign Affairs for the attestation of good conduct, including Mayor, Minister of Labor for attestation for the lady to live out of the country, including the Saudi Embassy in Kenya, who provide the visa. Yeah. Everything is clear, the sponsor address, the sponsor name, everything is in documents, documented. The government is well aware where she is. Now, if the lady, for any reason, they disagree with the sponsor in the foreign land, and they communicate with me, and I check, whom will I check with? I'll check with the office whom I am communicating with. I will not check with the sponsor, right? Is that am I right or no? No, you tell me, because you are the one who does that business. Because the office is the one who is a mediating office in Saudi Arabia, who sent me as a mediator office in Kenya to locate the lady for X or Z sponsor client, right? I communicated the office. The office called the sponsor. The sponsor brought the lady to the office. They sat down with her. They spoke to her. They spoke to the sponsor. And when they found the lady, she said, I'm not working with them again. I want to go back to Kenya. They bought her ticket to come back to Kenya. How did you return back to Kenya, and what happened? Singebalisha hiyo statement at that moment. So morning wakaniacha nikalala. At the morning time, ile kitu tu nilifungua macho nikaona ni huyo mzee amesimama pale ananiambia tuende nyumbani. So nikamwambia mimi siendi. Tukianza hivyo kuargue, polisi akakuja, daktari akakuja,
nasi pia wakakuja. So hapo ndio nilisema acha niseme ukweli ile kitu imetendeka. So nikaji-explain kwa hao maofisa vile kuko vile nimeishi na huyo mtu kuanzia day 1. Hapo ndio polisi aliamua acha wanipeleka wapi kwa ofisi, kwenda kwa ofisi. Boss alikuwa anasema nilipe 118k of which hakuna, my husband hana anything. So through help of a well-wisher, I managed to come back home. Yeah. I want to attempt one more time to call Faith Murunga's boss, the employer based in Saudi Arabia, so that I can hear their explanation on, the allegations of scalding, allegations of, sexual abuse and harassment, allegations of being denied medical attentions, and many other allegations. And the purpose basically is to hear their explanation so that we can have all these settled. I've been trying to contact them. I wrote to them, several messages, WhatsApp messages, and ordinary messaging, text messaging, and I saw them blue-ticked, if you know what I mean. So it meant that the messages were delivered and they were read. So let me attempt to call them. I see. Unfortunately, they hung up on me before I could even say salam alaikum. Kutoka Saudi kuja nyumbani, another shock. Because sikuwa natarajia ile pesa yote yenye alikuwa anatumia my husband amefanyia kitu yenye alikuwa amefanyia. So nikapata there is nothing in the house. Watoto aliacha nyumbani wameteseka, hakuna sufuria amenunua, hakuna kitu yote amefanya na pesa yangu. Amekula pesa yangu yote, watoto wangu wanateseka nyumbani. So I came back when I was broken, empty-handed, a lonely lady, and I didn't know where to start. In that moment, I told my husband, you don't know what I've been going through in Saudi Arabia. So trust me, nikisema nikae nawe kwa hii nyumba, I'm going to kill you with my bare hand. So the only thing to do is let us separate. Let us separate. So we separated with my husband. You have 6 children, Faith. How are you supporting them na vile hauna kazi? Life is very difficult. You can imagine raising your own kids without help of anyone. Hata leo nilikuwa nimeenda Makadara so that I can see if I can get help kwa children's welfare office. It's not easy. It's not easy. That's all I can say. You experienced Saudi Arabia firsthand. What lessons have you learned? And what advice would you give to those people who every day they pack their bags and travel to Saudi Arabia, hoping they want to change their lives? Saudi Arabia, going there, it's like you're signing your own death. Ni kama una sign your own death because it's a death trap. Because you can imagine unaenda Saudi, uko mzima, healthy, but you are coming back looking like a skeleton. So I don't know how the government they are going to do this or to help maneno ya human trafficking, because me I believe this is a modern slavery, whatever. So me, what I believe is maybe kufungwe kwanza, our migrant workers wawekewe sheria ile inawangoja kama wafanyikazi wakiwa nje na wakiwa ndani ya Kenya yao, iwangoje vizuri. Na in case kama kutapatikana kuna shida, ule mtu mwenye amempeleka akuwe ndio mwenye anadhulumiwa. Tusianze kusukuma mama amekuja Nairobi anatafuta hizo ofisi, tembea, enda migrant worker, enda migration, enda sijui foreign affair, enda sijui no. Me all I can say is kama umechukua mtoto wenyewe umepeleka Saudi Arabia, tafadhali
Chukua hiyo jukumu ya kufuatilia huyu msichana, alienda wapi, anaendelea haje, kazi yake ikoje. Ana shida fulani, unafanya nini kusuluhisha huyu maisha ya huyu msichana, ama unafanya nini kuhakikisha maisha ya huyu msichana yako mahali pazuri. Msichana ni mgonjwa, anahitaji matibabu, unafanya nini ndio huyu msichana arudi nyumbani apate matibabu. Kenya Kenya hatuwezi. Kenya tunaweza. There is no need that mtu ametoka hapa anaenda kuleta msichana mmoja kutoka Saudi. There is no need. There is so many girls out there. So many girls in deportation area. Wameachwa deportation center. Wameachwa huko. Wako Sakani. So 1,000 of them. So there is no need ya minister anatoka hapa anaenda kuchukua ule msichana mmoja ati anakuja hapa. There is nothing you have done. Ni heri uende uchukua, kwa sababu hawa ni Wakenya wako. Chukua wasichana wako wote, ingia nao ndege, ama tuma ndege ikuje nao wasichana wote ukuje watibiwe hapa. Kitu ingine ni msichana amekosa huko, anafungiwa huko. Mbona sisi Wakenya tuko hivyo selfish? We are very selfish by the way. Juu kwa sababu foreign akikosa hapa kwetu Kenya, anatolewa hapa Kenya, anaenda anafungwa kwa nchi yao. Lakini sisi tukikosa tukiwa nje ya Kenya, tunafungiwa huko Kenya. Mbona ikuwe hivyo? Sisi tunataka kama Mkenya wetu amekosea huko, akuja asitakiwe hapa, afungiwe wapi? Hapa. Hatutaki hiyo story ati sijui msichana amefungwa kwa deportation area 3 years 5 years. Sasa kuna msichana alikuwa amekufa Lebanon. Alikuwa na mada kesi, lakini alikuwa amefungwa 20 years, ameserve 5 years na amekufa. Hatujui vile hiyo mwili itakuja hapa Kenya. Mtu amekufa. As the government of Kenya, what are we doing to help this family kuleta mwili ya hawa watu hapa Kenya? I hope you learned one or two from our story today. Unfortunately, that's all we had for you in store today. Thank you so much for watching Globe Traktion. I hope to catch up with you again next time. Remember, if you have a remarkable story that is making headline on the global scale, don't hesitate. Write to us through globetraktion@standardmedia.co.ke or DM us on our social media platforms @globetraktion. You can also follow me at Pasil Telewa on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube for more of behind the scenes and any other stories that are making headlines on the global scene. Until next time, I wish you a fantastic evening and hope to see you again soon. Bye-bye.